Imaginate por un momento que estás haciendo un ejercicio tan simple que podrías hacerlo en tu sala, en tu dormitorio o incluso mientras ves televisión, y un ACTE offers más beneficios que camina. Escuchaste bien. Un ejercicio más poderoso que camina, más seguro para las articulaciones, más efectivo para mantener la masa muscular después de los 50 y además recomendado por especialistas en movilidad y longevidad. No necesitas pesas, ni bandas, ni máquinas, ni un gimnasio caro. Solo tu propio cuerpo. Hoy quiero hablar del ejercicio que, según muchos expertos en salud y bienestar para adultos mayores, debería ser parte esencial de tu rutina si de verdad quieres mantener fuerza, equilibrio, energía y libertad para mover como quieres durante los próximos años. Ese ejercicio es la sentadilla en pie, también conocida como wall sit o sentadilla isométrica. Quiero que pienses en esto, camina es maravilloso, es saludable, activa tu circulación, eleva tu estado de ánimo, te ayuda a mantener articulaciones en movimiento. Pero camina no frena la pérdida muscular relacionada con la edad. Camina no construye fuerza real en tus piernas. Camina no estabiliza tus rodillas como debería. Camina no estimula tus glúteos lo suficiente como para mantenerte fuerte cuando te levantas de una silla o cuando subes escaleras. Y aquí es donde entra este ejercicio tan poderoso. La sentadilla en pie trabaja tus cuádriceps, tus glúteos, tus isquiotibiales y tus músculos estabilizadores, todo mientras elimina el impacto repetitivo en las articulaciones. Eso lo convierte en un ejercicio ideal para personas mayores de 50, 60, 70 y más. Ahora, antes de que pienses no, sentadillas no, déjame decirte que esta versión es completamente diferente. No tienes que bajar, no tienes que hacer repeticiones, no tienes que preocuparte por tu equilibrio mientras lo haces. La parte te sostiene. Todo lo que necesitas es deslizarte hacia abajo hasta una posición cómoda, mantener la postura y dejar que tus músculos trabajen. Es como activar todo tu sistema sin moverte, como encender un motor que lleva tiempo apagado. Los especialistas lo recomiendan porque este tipo de contracción isométrica fortalece poner estrés innecesario en tus articulaciones y además activa fibras musculares profundas que no se trabajan caminando. Quiero que te imagines apoyando la espalda contra la pared. Respiras, bajas un poco, quizás solo unos centímetros al principio, tus muslos empiezan a sentir la presión suave, tus glúteos se activan, y ahí estás, sin moverte, pero fortaleciendo tu cuerpo por dentro. Muchas personas después de los 50 creen que necesitan movimientos grandes o ejercicios completos para ver resultados, pero es al revés, necesitan ejercicios inteligentes, ejercicios controlados, ejercicios seguros. Y uno de los reyes de ese tipo de ejercicios es este. Pero déjame contarte algo que quizás no sabías. Después de los 50, perdimos músculo más rápido de lo que imaginamos. Y esa pérdida muscular está directamente relacionada con el equilibrio, la estabilidad,
La rapidez con la que reaccionamos ante entrepiso y la capacidad de realizar tareas simples del día a día. Por eso es tan importante trabajar los músculos de las piernas. Son los músculos que te sostienen, que te permiten mantener independiente, que hacen posible caminar, subir escaleras, entrar y salir del coche, levantar una silla. La sentadilla en pie es prácticamente como un seguro para tus piernas. Cuando hablo con personas mayores de 50, una de sus preocupaciones más grandes es perder independencia. Nadie quiere pedir ayuda para todo. Nadie quiere dejar de hacer lo que le gusta. Y mantener las piernas fuertes es clave para evitar esa pérdida. Pero aquí está el detalle, muchos ejercicios tradicionales pueden volverse difíciles, ya sea por dolor en las rodillas, mala movilidad o falta de estabilidad. Por eso la sentadilla en pie es tan poderosa, elimina esos obstáculos. Y no necesitas empezar con un método completo. Puedes comenzar con 10 segundos. Solo 10. Luego 20. Luego 30. Tu cuerpo se adapta rápido, tus músculos responden. Lo que me encanta de este ejercicio es que incluso si crees que no estás en forma, puedes hacerlo. Incluso si no te sientes fuerte, puedes hacerlo. Incluso si no has hecho ejercicio en años, puedes hacerlo. Porque tú controlas la profundidad, tú controlas la intensidad, tú controlas cuánto tiempo mantienes la posición. No hay impacto, no hay riesgo de perder el equilibrio, no hay movimientos bruscos. Imagina que lo haces todos los días durante una semana. Notas que tus piernas se sienten más firmes cuando te levantas de la cama. Notas que tus rodillas duelen menos. Notas que camina se vuelve más ligero. Y es porque estás fortaleciendo los músculos que te sostienen. Una persona de 60 o incluso 70 años que incorpora este ejercicio 3 o 4 veces a la semana puede experimentar mejoras significativas en su capacidad de caminar, mantenerse en pie y evitar tropiezos. Y de contarte algo más, los especialistas en longevidad afirman que los ejercicios isométricos como este mejoran la salud del corazón, porque estabilizan la presión arterial y mejoran la circulación sin generar picos bruscos. Además, fortalecen tendones y ligamentos, que después de los 50 tienden a volverse más frágiles. Es como darle a tu cuerpo una actualización. Quiero que pienses en tu vida diaria por un momento. Piensa en levantarte una silla. Piensa en sentarte en el coche. Piensa en recoger algo del suelo. Piensa en subir 3 escalones. Todas esas cosas dependen de los músculos que activas con este ejercicio. No solo es mejor que camina, es que mejora la calidad del movimiento cuando caminamos. Caminar sin piernas fuertes es como manjar un coche sin potencia. Te mueves, si, pero no con la estabilidad, firmeza y seguridad que necesitas. Así que si me estás escuchando ahora mismo, quiero que visualices ese momento en el que decides empezar. No necesitas ropa especial, no necesitas equipo, no necesitas espacio.
una pierde suficiente. Y no puedes bajar mucho, no pasa nada. Puedes comenzar donde estés. Y a medida que tus piernas se fortalezcan, bajarás más. A medida que tu resistencia mejore, aguantarás más tiempo. Y quiero que recuerdes algo importante, fortalecer tus piernas no es solo un tema de estética o de ejercicio. Es un tema de longevidad, de independencia, de calidad de vida. Es la diferencia entre centered limitado o centered capaz. Muchas personas creen que al envejecer deben aceptar debilidad, pero no es así. Tu cuerpo puede fortalecerse cualquier edad. Nunca es tarde para empezar. Voy a seguir hablando más sobre este ejercicio en el segundo keynote, porque quiero que entiendas cómo incorporarlo, cómo hacerlo correctamente, qué errores evitar y cómo usarlo como una herramienta para mejorar tu salud día tras día. Pero antes quiero dejarte con esta idea clara, este ejercicio puede cambiar tu vida más de lo que imaginas, porque te devuelve algo que a veces damos por perdido, control sobre tu propio cuerpo. Y lo mejor es que está al alcance de todos. Este ejercicio del que estamos hablando tiene un impacto enorme incluso cuando lo incorporas poquito a poquito. Y quiero que ahora te imagines como sería incluirlo como parte de tu rutina diaria. Imagina que cada mañana, antes incluso de tomar tu primera taza de té o café, decides hacer una pequeña pausa, apoyarte en la pared y dedicar 30 segundos a fortalecer tu cuerpo. 30 segundos. No suena mucho, ¿verdad? Pero tu cuerpo empieza a despertar de manera diferente. La circulación mejora, tus articulaciones se sienten más activas, tus piernas responden con más firmeza. Y con el paso de los días descubres algo curioso, ya no te cuesta levantarte de la cama, ya no necesitas calentar tanto para moverte. Porque tu sistema muscular empieza a trabajar como un equipo bien entrenado. Y lo mejor de todo es que este ejercicio crea un hábito poderoso. A diferencia de otros ejercicios que requieren coordinación, tiempo, espacio o equipo, este es tan sencillo que no hay razón para no hacerlo. Puedes hacerlo antes de la ducha, después de comer, antes de dormir o incluso mientras esperas que algo se cocine en la cocina. Lo importante no es el momento del día, sino la consistencia. Porque la consistencia después de los 50 es lo que mantiene la fuerza, evita la pérdida muscular y mejora tu postura. Postura. Porque cuando tú apoyas la espalda en la pared y mantienes esa posición, no solo estás fortaleciendo tus piernas. También estás entrenando tu espalda baja, tu abdomen y tus músculos estabilizadores que evitan caídas. Y esto no es un detalle menor. Las caídas son uno de los mayores riesgos para personas mayores de 60 años. Una caída puede cambiar la vida. Pero fortalecer las piernas, mejorar la estabilidad y entrenar los músculos profundos reduce ese riesgo significativamente. Y que muchos que me escuchan quizás sienten miedo de hacer ejercicio. Miedo porque piensan que pueden lastimarse, miedo porque creen que están demasiado grandes para empezar,
Mito porque sienten que sus articulaciones ya no son las mismas. Pero este ejercicio rompe esas barreras. Porque es suave. Porque es seguro. Porque tú decides que tan abajo quieres ir porque puedes parar en cualquier momento sin peligro. Y porque aunque parezca sencillo, trabaja intensamente lo que necesitas. Quiero contarte algo que he visto muchas veces, personas que nunca hicieron ejercicio en su vida, que pensaban que ya era tarde, que se cansaban solo con caminar unos metros, y que después de unas semanas haciendo este ejercicio comenzaron a sentir cambios reales. Piernas más firmes, más equilibrio, más confianza al caminar. Algunos incluso me decían que no recordaban la última vez que sintieron sus piernas tan activas. Y no es magia, es ciencia, cuando mantienes una contracción isométrica, estás activando fibras musculares que no se activan con movimientos suaves como camina. Es un estímulo real para tus músculos. Ahora imagina como cambia tu día a día cuando tus piernas mejoran. Subir escaleras deja de ser un reto. Levantarte una silla ya no requiere esfuerzo. Puedes caminar distancias más largas sin cansarte. Puedes jugar con tus nietos sin sentir que tus rodillas están al límite. Todo eso se vuelve posible con constancia, con paciencia y con este ejercicio sencillo. Y no estoy diciendo que camina no sirva. Camina es maravilloso y siempre debe mantenerse. Pero camina no es suficiente si tu meta es mantener la fuerza y estabilidad que necesitas después de los 50. Camina y este ejercicio juntos se convierten en una combinación poderosa. Uno mejora tu resistencia, el otro mejora tu fuerza. Uno moviliza tus articulaciones, el otro crea soporte muscular para protegerlas. Uno alimenta tu corazón, el otro construye el cuerpo que sostiene tu corazón. Por eso los especialistas lo recomiendan como complemento esencial. Quiero que pienses en tu futuro. No hablo de un futuro lejano. Hablo del tu de 6 meses más adelante. Quieres caminar con más seguridad. Quieres evitar dolor de rodillas. Quieres sentirte más estable. Quieres sentir que tienes control sobre tu cuerpo. Este ejercicio te acerca ese futuro. No necesitas cambios drásticos. Solo consistencia. Solo dedicar unos segundos al día. Y quiero darte un consejo final antes de que terminemos, no te compares con nadie. No te compares con personas más jóvenes, no te compares con personas de tu misma edad, no te compares ni contigo mismo de hace 10 años. Comparate con quien eres ayer. Si hoy haces 10 segundos y mañana haces 12, ya ganaste. Si hoy puedes bajar un poco más que la semana pasada, ya ganaste. Cada avance cuenta. Cada esfuerzo suma. Cada segundo fortalece tu cuerpo. Si ahora mismo estás pensando creo que lo intentar, entonces ya diste el primer paso. Solo necesitas una pérdida y la decisión de empezar. Lo demás llegará solo. Tu fuerza regresará poco a poco. Tu equilibrio mejorará. Tus músculos responderán. Tu energía aumentará.
Solo necesitas confiar en el preciso. Así que aquí terminamos este video, pero quiero que antes de ir hagas algo por ti mismo. Busca una pared, apoya tu espalda, baja unos centímetros y siente el poder de tu cuerpo activándose. Ese pequeño gesto puede convertirse en el inicio de un cambio enorme. Si, todo empieza con este ejercicio.